Picture this. You've been sitting on the bank for hours. You've poured your heart and soul into your ground bait and cast your gear into the perfect spot. Then finally, a bite. You strike, you feel the weight, and it's another tiny roach no bigger than your finger. Familiar, isn't it? What if I told you that your perfect aromatic mix isn't actually attracting the big ones? In fact, it might be screaming at trophy fish to stay as far away as possible. It sounds crazy, but for many anglers, it's the cold, hard truth. In this video, we're breaking down 20 fatal mistakes that turn your feeder into an all-you-can-eat buffet for small fry and a total nightmare for trophy bream or carp. Most importantly, I'll show you exactly how to fix it. Stick around until the end, because your fishing is about to change forever. Before we get into the mistakes, let's take a look under the surface to understand fish psychology. Small fish, like stunted roach or bleak, are always hungry and incredibly bold. They live by one rule: grab and go. Any cloud of sediment or strong scent is a signal to attack. They aren't afraid of competition because they have safety in numbers. But trophy fish? They're different. These are cautious, experienced veterans. They've spent years dodging nets, predators, and clever anglers. A big fish doesn't just charge at the first snack it sees. It values safety and peace above all else. To an old-timer, a cloud of frantic small fish or an unnatural smell isn't a dinner invitation. It's a warning sign. Our goal isn't to host a loud, chaotic party for every fish in the pond. It's to open a quiet, exclusive restaurant for a few elite guests. Understanding that difference is the real key to success. Siullermik, kukkunerit nalinginnaanerpaat ilat, tassaavoq nerukkaatissat sekumerpallu alla arnerat. Aalisartartut nutaat amerlasuut isumaqartarput sekumerlu innakat pisaqartuarnerpaasut. Akunerpassuit atorlugit kakortekkasut sekkumerartertarpaat, isumaqarlutik, taamaallaat aalisakkat ornikassaat pisaqartuarnertik pilersillugu. Isumagisaat Eqalunnguanik, pujoralamimmi pilersitsisarpok, kisianni taanna pujoralak aalisakkanit mikisunit kajungerin ekakaak. Aalisakkat mikisut niinak takkuttarput nerukkaatissallu sekumer pallu alla artut milluaallugit, taamaallillu tillu ikitap nakkanut pinnissaa akornusertarlugu. Aalisakkat angisuut takuqaluarangamik uivernek taamaattok takusarpaat, isumaqarlutillu tassa niinnissaq mianernartok nerisassallu piviusut amigaataasut. Aalisakkat angisuut naqqani nerisassarsiortarput pujoralammiun gitsok. Taamattumik Eqamassavat nerukkaatissat angisuunik akunekassaput naqqani ikinnartussanik. Assersuutikalugu, suasanik, nekitallit, nererussunnerussavikit, imaluunnit saftimik, imeru innarusunneru illit, sorlek, nererussunnerussaviuk. The second mistake is a direct result of the first. Going overboard with clouding agents. I'm talking about things like powdered milk, cocoa, egg powder, or those specialized fizzers and smoke additives you find at the tackle shop. Now, these additives do create a stunning visual. Your feeder hits the bottom and a thick cloud blooms out, looking like it'll pull in every fish for miles. But we've already seen what kind of fish actually show up. These components are perfect for match fishing when you need to swarm small, active fish like bleak. But for trophy hunting, they're a total deal breaker. Think of it like blasting loud pop music and strobe lights in a high-end restaurant. You'll attract a crowd of teenagers, sure, but the sophisticated guests are going to turn around and walk right out. Big fish prefer their food sitting still on the bottom. A faint natural haze as your bait breaks down is fine. It's even helpful. But a massive, persistent pillar of dust is an alarm bell. If your goal is a true specimen, keep the clouding agents to an absolute minimum, or just leave them out of your mix entirely. Tipit pillukit okalokatigilaarta, kukkusuutit pingajuat tassaavoq, pamiuinnat mamakujuttullut tipikipallarnerat, vanillat, karamellit, jordbärit, tuttifruttiluunnit,
Aalisarnermut atortussi orfimmut iseruit, kullerni tamakku siriuppat tiperpassuillu galeriaannasapput. Aap, atorsinnaapput, kisianni kikkunnut. Aalisakakkanut suuluunniit nerisartunut. Ammassakkanut imaluunniit aalisakakkanut mamakujuttut nalliuttorsiornertut ipput. Kisianni aalisakkarsuit mianersortuupput. Ukiut ingerlanneerini piumasaat allangortarput. Tipit pisariunerusut, pingortita mersut, immikkulluunniit ittut piumanerusarpaat. Aalisakattipaat, nekit, kasilitsut, hevitlögit, tamakkuupput angisuumik, pisaqarnermi atortussat. Eqarsaatigiuk, meeqat mamakujuit nuannaraat. Inersimassullinnekak, siatak kaffiluunniit piumanerusarlugu. Aalisakkat mamakujunnittunik, tunisarnissaat unitsiguk. Pekkinnarnerusunik, pimoorussinerusunillu misiliigit, tupaallaatigissavat kanok sunniuteqaluartikinersok. Tipat pillugit nangilluta, kukkusuutit sisamaat Eqaluuserilaartigu. Akunik sanane kaatinillu sakkortuallaanik atuinek. Pingartumik tipikissaatit akikitsut, akuutisatarlit sakkortuullu ekkartorpavut. Sanasut akuutissanik sakkortuunik atuisarput inunnut tullu arni arlutik, kisianni aalisakkat naamaasinnaassusiat uatsinnit suli anne ruijussuuvok. Uatsinnut mama laarsinnaasok aalisakkamutto kun artutut sora Aalisarnermik, takor loori aruk ini mikisok tillaammik akikitsumik tiperuijussu artok. Aniniasassaatit. Aalisakkat angisuut mianer sortullu aamataamaapput. Tipip sakkortuallaap nerisassatut pileritsatinnani annilaangatsitarpaa, pingortitami taamaattokangilak, taamaattumik naperniartokarsoraat. Pisaqartuarnervok pingortita mersut atussallugit, naatitat imer palasut, uuliat, imaluunnit tipikissaatit pitsaasut annikitsumik atulaarlugit. Eqaamaajuk, annikinnerusok, pisaqarnervok. Kukkusuutit tallimaat tassaavoq nerukkaatit assikiiarpallaarnerat, pissanganartorta kangitsutut ipput. Naak nerukkaatititsiorarta kangikkaluartut, akussalli tamarmik angissusekati kiippata, soorlu iffiat kakkekkasut sekkuluttullunniit kisiisa atorlugit, taava pitsaangilak. Taamatut akuleriit aalisakakkat siullermik kaajunnarsissavat, kingornalu peerutissallutik. Aalisakkarsuili piffissami, sivisunerusumi uningatissinnaangilaat. Aalisakkarsuub nerukkaatit assikiiartut pikkunartuutingilai, ujaa siffikisinnangin namiuk. Piartumik paasissavaa sungualluunniit immikkut ittokangitsok, taavalu neriniarfissamik allamik pikkunarnerusumik, ujarlerniarluni kimaakutissalluni. Nerukkaatit ekkortut, nerisassatut, muesli, tut isikkokassaput, kinertutut, mannakrödöitut, pinnatik. Akuleri inni angissusit, okimaassutsit, nerisassar taasalu nukittussusaat assikiingissutekkassaput. Ilaat piartumik aputtarput, ilaat arriitsumik, ilallu nakkaniikkinnassallutik utakkiutikalutik. Taamaali ornikkut aalisakkat ujasinermut piffissaqarnerullissapput, mamarnerit ujarlugit, piffissarlu sivisunerusok tassaniikinnassallutik. Mianersualli orlutillu, tamannarpi aavorlu kissaatikarput. Шестая. И, пожалуй, одна из самых фатальных ошибок – это отсутствие в прикормке крупной фракции. Это те самые якоря, которые способны остановить крупную рыбу и заставить ее задержаться в вашей точке. Помните, панировочные сухари и молотая зерносмесь – это всего лишь база, транспорт для доставки аромата. Главным же угощением должны быть компоненты, которые мелочь не сможет быстро съесть или проглотить. Консервированная кукуруза, вареный горох, перловка, пелец или резаные бойлы – именно за этими лакомыми кусками приходит настоящий трофей. Рыба видит на дне богатый и безопасный стол, который можно спокойно пылесосить. Пока мелочь суетится вокруг, подъедая крошки, основное блюдо дожидается своего хозяина. Но если в вашей смеси нет ничего крупнее пыли,
то даже если трофей и придет на запах, он не найдет для себя ничего интересного и просто уплывет дальше. Так что не жалейте для рыбы того, что вы бы и сами с удовольствием съели. Kukkusuutit arfinek aappaat tassaavoq nerukkaatissat angisuut Aalisarnerat, maissit eerisat qakortekasalluunniit kukkusumik suliarine kartarput. Aalisartut amerlasuut tinnitornermit puollarniartarpaat imaluunniit sivikippallaamik qatsuppiuk. Taamaallutik nerukkaatissat sisattuarnartarput ne riuminaalutillu. Sununa tulliulluni pisaqartuarnertik ime karfimut igikukkit nakkaniipput tipikillutik aalisakkalli neriniaraluaramikik sapertarpaat. Sisarnerit ikunilaaraluarangamikkit akajakkumikkut ajornartorsiulertarput. Taamaalluni aalisakkat sumi iffimut tassanga neriartorusukunna artitarpavut. Nerisat mamangitsutut ajo kutaasutullu Eqalunnguanikik. Mersersillugit kitsuussapput. Inussamiknakki kanni aserortussapput. Aalisakkanullu neriuminarnerullutik. Taamaallutillu tipikissaatit tikokkajaanerulertarpaat. Pisaqartuarnerit Mersersillugit pingaarutekarpok. Upernarsi Imaassinnaavara aalisakkat Mersersillugit kujamasulutik mikiarniarumaarpaat. Fejl nummer 8, som selv de mest garvede lystfiskere ofte begår, er at glemme de levende agen. I jagten på moderne boilies, pellets og diverse boosters overser vi tit det, fisken kender allerbedst. Vi taler om myggelarver, maddikker og hakkede regnorme. At tilsætte de her ting til din foderblanding kan gøre en verden til forskel. For det første sender det et utroligt stærkt signal om mad. Duften og smagen af naturligt protein kan slet ikke sammenlignes med kunstige aromaer. For det andet er der bevægelse. Når larverne kravler rundt på bunden, skaber de mikrovibrationer og et visuelt signal, som de store fisk bare ikke kan lade være med at reagere på. Det vækker deres naturlige instinkter med det samme. Selvfølgelig elsker småfiskene også levende agen, men de bliver hurtigt mætte. En stor brasen eller karpe kan derimod stå på pladsen i timevis og støvsuge bunden for de lækre orm. Ja, det gør fodret lidt dyrere, men nogle gange er det bare en enkel håndfuld hakkede orm i foderkurven, der skal til for at lande dit livs trofæ. Spar ikke på det, som fisken lever af hver eneste dag i naturen. Девятая ошибка – слишком активная механика прикормки. Мы уже обсуждали пылящие составы, но есть и другие способы заставить корм активно работать в толще воды. Это всякие гейзеры, плавающие компоненты или семена конопли, которые при распаде кормушки устремляются вверх, увлекая за собой частицы корма. Такая тактика хороша, если ваша цель – плотва или уклейка в полводы. Но когда мы охотимся за крупной, осторожной рыбой на дне, это становится проблемой. Поставьте себя на место леща. Вы спокойно кормитесь, и вдруг над головой начинается настоящий фейерверк из всплывающих крошек. Это создает лишнюю суету, привлекает вездесущую мелочь и пугает солидную рыбу. Крупный трофей любит спокойствие. Ему нужен шведский стол, аккуратно накрытый строго на дне. Поэтому прикормка для трофейной рыбы должна быть инертной. Это значит, что, попав на точку, она должна лежать неподвижно, медленно отдавая аромат, а не взрываться, разбрасывая частицы по всей округе. Mistake number 10 is one many anglers completely overlook, getting the color of your ground bait wrong. While we often obsess over scents and ingredients, color is just as critical, especially in clear water or when targeting wary fish. Think about it. Most lake and riverbeds are dark, usually a mix of grey, brown, or dull green. When you drop a bright yellow or red pile of bait on top of that, it looks completely unnatural. To a big, cautious fish, that's an immediate red flag. It's like a neon sign screaming, "Something's not right here." Professional anglers always aim to match their ground bait to the color of the bottom. They use special dyes or even natural additives like soil and clay to blend it in. Dark bait on a dark bottom doesn't spook the fish. It makes them feel safe and encourages them to feed confidently. If you want something to stand out,
Save the bright colors for your hook bait to draw the fish's eye. Now, the main feeding area itself should be well camouflaged. Sometimes, something as simple as darkening your mix can completely transform your results. Mistake number 11 is all about consistency, specifically over-wetting your mix. You might think a little extra water won't hurt, but in reality, it can ruin your entire session. When ground bait is too wet, it turns into a sticky, doughy mess. It might feel perfect when you're molding a ball or packing a feeder, but once it hits the bottom, it's dead weight. It sits there like a stone, releasing no particles and zero aroma. The fish could be swimming right next to it, but they won't get any signal to feed. At best, that lump will finally break down hours later, probably just as you're packing up to go home. At worst, it'll stay there and sour, actually driving the fish away. A properly hydrated mix should be fluffy. It should hold its shape when squeezed, but crumble apart with just a light touch of your finger. This perfect balance ensures your bait stays intact until it hits the bottom, where it can start working immediately to create an irresistible feeding zone. Always add your water slowly in small stages and keep mixing until it's just right. 12-я ошибка травмы – это, по сути, другая крайность – недоувлажненная прикормка. И поверьте, эта проблема ничуть не меньше предыдущей. Слишком сухая смесь просто не держит форму. Когда вы делаете заброс, такой шар может разлететься в пыль прямо в воздухе. А если ловите на фидер, весь корм вылетит из кормушки либо от удара об воду, либо еще на полпути к дну. В итоге, вместо четкого кормового пятна вы получаете хаос. Течение разносит частицы на метры вокруг, и что мы имеем в результате? Вы собираете мелочь со всей округи, но не можете сконцентрировать ее в одной точке. А главное, на таком размытом пятне вы никогда не удержите крупную рыбу. Солидный трофей не станет пылесосить микроскопические крошки по всей акватории. Рыбе нужна конкретная тарелка с едой, а не редкие крошки на огромной скатерти. Именно поэтому так важно поймать идеальный баланс. Прикормка должна быть достаточно инертной, чтобы в целости добраться до дна, и в то же время достаточно рыхлой, чтобы начать там работать. Да, это приходит только с практикой, но научиться чувствовать правильную влажность – это один из важнейших навыков на пути к хорошим уловам. Kukkusuusoq aalisakkanik, pingajuat upernaakkut Eqalunnguanik aalisartunut pinga-arutekarpok. Tamanna tassaavoq imermi nillertumi tipikissaatinik atuinikippallarnek. Inuit ilaat isumakartarput imek nillertillugu aalisakkat itersillugit tipikissarnekartariakartok. Kisianni tamanna akerlianik ippok. Imermi nillertumi aalisakkat karsunniarnerat arri-illisarpok mianersortungullutilu. Tipinillertumi siuarnera arri Iqaluartok, sakortunera sivisuumik maani iittarpok. Tipigissoro-jussuak aalisakkanut pingortitamut nalekku tingilak annilaangatit sisarlunilu. Upernaakut sialerneerata kingorna pingortitap tipia Eqajuk tipaqartuarnerinak. Nerukkaatissat taamaallaat. Imermi nillertumi annikippat pisaqartuarnertik atuutilertarpok. Tipit pingortita mersut atukit, imalunniit nerukkaatissat namminek tipia tutsui kiinnaruk. Ilaannikkut nerukkaatissat inummut Imaassinnaavoq jattaraluarlugu aalisakkanut paasisaqarfigilluarnerussavat. Mistake 14. The nutritional balance of your ground bait. Many budget-friendly mixes are mostly fast carbs, things like breadcrumbs, bran, and crushed biscuits. While these are excellent at attracting fish with their sweet scent and flavor, creating a quick burst of activity, they have one major downside. They fill the fish up way too fast. Small fish gorge themselves on these high-calorie, low-value fillers and then swim away. Meanwhile, the big ones, the trophies looking for protein to grow or bulk up for winter, won't find anything worth staying for. To keep a trophy fish on your spot, your bait needs to contain protein. Think high-quality fish meal, krill meal, crushed pellets, or even milk powder. These ingredients don't just send out a strong food signal, they provide real nutritional value.
When a big fish realizes it's found a source of proper sustenance, it will stay on your spot much longer. Stop thinking of your bait as a dessert. Start treating it like a proper meal. Kukkunerit kulingiluatatassaavoq nerukkaatit kanoksiaruartarneri. Aalisartut amerlasuut nerukkaatit sumiiffimmut ataatsimut ekiterun niarsarisarpaat. Aalisakkanut mikisunut tamanna pisaqartuarnertik. Angisuulli piniaraanni tamanna ajortumik kinguneqarsinnaavoq. Takorluujuk aalisakkalsuaq mersersortok nerisasarsiorluni aggersok. Nerukkaatit pingortitamina linginnaan ngitsumik ekiterussimasut takugunigit ersigilersinnaavai. Pingortitamin nerisassat taamana linginnaan ngitsumik inissisimanissaat ajorput. Aalisakkarsuit tokkissisimanar nerutitarpaat nerukkaatit siaru arsima gangata. Pingortitami nerisassatuut nassaassaasutut ittunik. Taamattumik aallarniutituut nerukkaatit siaru arterilaarlugit Eqaasarnissak mianersuutikissangilat. Ekiterunna veersaarlugit meterip affaataluunnit missaani silatikitillugu siaruatissavatit. Taamaallilluni aalisakak mianersun ginnerulluni sumitamaangaanniit nerisinnaalissaak. Nerukkaatit akornanni angalalluni karsorsavit nassaarinissa ilimanarnerulissaak. Mistake 16. Overlooking the use of inert or lean base mixes. Sometimes, our primary goal isn't to trigger a feeding frenzy with a massive cloud of scent and particles. Instead, we simply need to deliver the heavy hitters, like corn, peas, or pellets, straight to the bottom. This is especially crucial when fishing in strong currents or in spots swarming with small nuisance fish. If you mix your large particles with a highly active, nutrient-rich ground bait, the current will likely wash away the best parts before the feeder even settles. All that does is draw in every tiny fish in the neighborhood. That's where heavy inert bases come in. The simplest and most effective options are plain molehill soil or clay. By mixing your particles with these heavy fillers, you guarantee your main feed reaches the deck intact. Since soil has very little scent and creates almost no cloud, it won't grab the attention of the small fry. However, a big fish cruising by will definitely notice that concentrated patch of tasty grains and pellets. It's a tactic for the patient angler, but nothing beats it when you need to weed out the small stuff and wait for a quality fish. Aalisartut kukkusuutikika juttakaat kulingiluat at tassa. Kissanik nerukkaatinillu assigissitsivallarnek. Isumakartokartarpok aalisakkat sungiussimasa neriumanerusartut tamannalu ilumorpasittarpok. Kisianni aalisakarpassuaqaraluartok kikkisartokan gippat. Taava kissat nerukkaatitakornanni tamannarsivavok. Taamaattumik kissat ersisittaritit. Allanik qalipaatilleruk. Suurlu sungiortut akornanni appala artumik kakortumilluunnit kissalerit. Aamma kissat puttalasut, imaluunnit tipikissaammik, diphy. Akusat atorne karsinna apput. Tamanna aalisakkap kikkineranut alajangi suuka juppok. Mistake number 18 is overlooking the time factor, or to put it simply, being too impatient. Ground bait for big fish isn't a magic wand. It doesn't work the moment it hits the water. Think of it this way. You've just set a perfect table on the riverbed. What happens next? The small fry are always the first to arrive. They start darting around and picking at the crumbs, and that very commotion is what eventually draws in the bigger fish, like a decent-sized bream. Only then, maybe an hour or even two later, will a real trophy specimen move in. He'll likely hang back at first, just observing the scene. If everything is calm and the feed doesn't look suspicious, he'll finally move in to eat. This is where many anglers go wrong. If they don't see a bite within the first 30 minutes, they start overthinking, adding scents, changing the mix, or constantly recasting. All that unnecessary activity only scares off the cautious fish that was probably already lurking nearby. You have to settle in and wait.
The best tactic is patience. Just let the bait do its job. Kukkusuutit, aqaneq arvinillit arfineq pingajuat, tassaavoq aalisartut unamisartut nerukkaatissiannik, isumaliutikilluakkaarnagu assiliikinnarnek. Amerla suut unamminerit isikinnartarpaat, taavalu nerukkaatissat taakku assinginik sanani artarlutik. Kisianni unapui gortarparput, unamisartup amma, aalisakkartuarnertik anguniagaat assiki ingillu innarmata. Unamisartup piffissamikille kartumi, amerlaner paanik pisaqarnissani siunertaraa. Mikigaluarpat angigaluarpat pisaqsunaluunnit pingaarutekarpok. Taamaattumik taakku nerukkaatissat imermi siaruaapallattar tuupput tipekarluartuullutillu. Aalisakkat mikinerit pileritsa tinni aannartarpaat imminnut unammilersillugit. Uakulli anguniagarput allaavok. Angisuumik ataasi innarmilluunnit pisaqartuarnertik. Nipiliornek uivernerlu ator pisaqartingillagut. Eqalunnguanik aamman nerukkaatissat katitussut pisaqartuarnertippavut. Taamaattumik unamisartut periusaat angisuuni arnermi allaat ajokutaasin naapput, aalisakkamin mikisut uagut piarusutakut aggerne kartitarmatikit. Unamisartut ilinniarfigikkit, kisianni namminek anguniakkannut tulluarsakkit. Angisuuniarnek sukkasuumik ingerlaniarnerungilak, ungasissa mulli isigaluni piumassuse karneruvok. Taamaatigullu, kukkuneerit annersaat, misileranissamut kununek. Nerukkaatissapik, tupinnartumik, ataasiin narmik nasaasakangilak, sumilu tamaani tamatigullu atorsinnaasumik. Taasek allaavok, taseralu alla amma alla alluni. Aalisakkat piumasaat allan gortarput ukiup, kanok ilinera, sila misissusia nerisassa kassuserlu malillugit. Kukkuner paasaq tassaavoq nerukkaatissat ataasek ukiuni, arla linni allan gortinnaku atortuarnera. Aalisarnek tassaavoq nassaarsiornek misileranerlu. Nutaanik misiliinissat kunugisassangilaat. Ikuallat nut akussat allat misilikkit, qalipaataa allangortikuk, imaluunnit nerukkaatissap angissusia allangortilluku. Angusaasit misissortakkit, ullumisuna iluatsippa. Sapaatit kun nerani kinguleermisuna iluatsippa. Allattuisar fimmik pekarit maluuginiakka sillu allattortarlugit. Taamaallaat ilinniartuartok ilekkunillu atu innarnani nutaanik misissussavavut aalisakkartuarnertik pisaqartuarnersinnaavoq. Nerukkaatissat pitsaanerpaak tassaavoq illit namminek pilersitavit misileraallutit kukkullutillu aalisarfippit pissusianut tullu arsakak. Taavasuna paasivarput, akisunnerpaanik tipikissaatinillu sakkortuunik atuisarnivut, aalisakkanut angisuunut kukkusutaasarsimapput. Aap taamaattokarpok, paasivarput aalisakkartuarnertik piniarnermi tipit sakkortuut pinguaatillu atun ginnerusarjakartut. Aalisakkat angisuut pilerisalersinniaraanni, annertu nerusumik, pinnani, silatus arnerusumik, iliuuse kartarjakarpok. Eqalunnguaarta, nerukkaatissat angisuunut, tullu artut pia reersarniarpasigit, makkuamalugiuk, nerukkaatissat angisuunguaatit, tipit nalinginnaasut pingortita mersullu, kiisalu nerukkaatissat itisoormiut, natekkamut tullu arsakaasut, naama gittarnissarli tamatigut pingaarnerpaavok, anguniagassat unaavok. Natekkami nerrivik mamartok isuman naatsorlu piareersassallugu, aalisakkanit sila tuunit tullu arisassatut. Isikinna aarassi kujanak. Nutaanik iliniarussilike erisi Uani lumalina allusi, tusakkusaan ngitsunillu allanik tusarniarussi. Aperilaarni arpassi, neki taasjornermi suna, kukkuluttuatikaasi, isumas sarsianilluun niit, share erisin naavusi. Kommentini okalokati kiisaagut.